Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un asiento de caja, box seat en inglés. Es todo costurado, lleva una pipe encima y vamos a seguir todo el proceso de este asiento. Vamos a comenzar. Ok, está terminado. Bien, hoy vamos a seguir con el proceso del asiento que acabo de costurar o lo voy a tapizar, ¿ok?
Bien, este es el asiento ya terminado. Espero que les guste.